Good evening to all. Respected dignitaries, Dr. G. Lakshmipathy, Dr. Kavidasan, Mr. C.R. Swaminathan, trustees of the Coimbatore Cancer Foundation, doctors, faculty members, students, and guests. The Coimbatore Cancer Foundation welcomes you to Hope Fest 2015, a one-of-a-kind annual inter-college event which is focused on empowering and creating awareness amongst the youth of today. Starting off today's event, I request Dr. Balaji, Managing Trustee of the Coimbatore Cancer Foundation, to give the welcome address and to introduce Dr. G. Lakshmipathy, fondly known as the presiding deity of humor in Coimbatore. Good evening. Respected Dr. Lakshmipathy, Dr. Kavidasan, Mr. C.R. Swaminathan, Dr. Ramkumar Raghupati, friends, well-wishers, trustees of Cancer Foundation. Fondly welcome all of you and thank you for honoring our invitation and coming and participating in our Hope Fest 2015. First, a few words about CCF. It was started 25 years back by Padma Bhushan K. Srinivasan, a cancer survivor himself. He was a doyen of the textile industry of India, an orator, a poet, author, and as a parting gift, he founded Coimbatore Cancer Foundation, which functions out of GKNM in the Valavadi Narayan Swamy Cancer Center. He also, most of you would have seen the Arts Academy and Textile Museums near on the way to airport. And that's again his contribution to the people of Coimbatore. CCF's mandate is to spread awareness of cancer, do regular screening, detect cancers early, financially support poor cancer patients, offer and help start up and run support groups and wellness programs. We have conducted many events, and I think many of you would have actually seen one of our very successful events, the Vodafone Coimbatore Marathon, which we have conducted twice. And on Gandhi Jayanti, we do the cancer survivors, or called the Champions Walk. These are just a few of these things which have happened. A month back, one of our trustees came to us and said some college students have approached us to come and do an intercollegiate debate. We welcome the idea. And this event, I'd like to take my hats off to people, students from Mahalingam College, from Pollachi, who have done an excellent job. And they have put this together completely on their own, with very little support from us. And I must say that for the first time that we are doing this, it's amazing the amount of work which they have put in. We have three aspects of this contest. One is our posters and short film clips. We have had quite a few entrants. It could be better. Next short of time, I think, and Pongal coming and Republic Day, various other events, and our different colleges, we couldn't get enough participants this time. But you saw some of the clips which we showed, and some of them are amazing amount of talent which is reflected there. We want to do this on a much bigger scale. We would like to get in one of the big channels to come and sponsor it, and bring in more colleges and do it on a bigger scale, very much bigger scale. It's interesting because during this short period of from 8 o'clock we've been here and doing things. I know 3 people from different colleges have come and said, how do we get involved in planning the next one? Hats off to you again. Thank you. And it's been very encouraging. We have had knockout rounds this morning, and finally we have selected 40 of you to take part in this contest. It's like that Nia Nana type of a program that we are putting together. We would like to bring it back every year, and this is a learning experience for us. This idea is basically to bring in the youth to look at themselves, at the lifestyles, their way of living, career, opportunities, and the way we should live and how we can actually balance our living with good health. You are the future citizens of our country, and the amount of talent which you all have, we feel that you can be a guiding force for our future.
We have selected many topics, but I think this topic was, we didn't want to make it too technical or too medical. We thought we'll try something interesting, and I think we've come up with a lovely topic. I won't take up too much time because I think we have already started a little late. I would like to invite Dr. Lakshmipathy to kick off the entire program and give us a short insight. He's a doyen. He's a retired professor of medicine. He's the one who started the Humor Club, which is one of a kind in India. The Laughathon, which is a laughter riot in Coimbatore, and many other things. And he's a wonderful human being. And I think with his vast experience, he looks at life with a different eye. And I welcome him to come and start the proceedings, and welcome all of you once again. Thank you, sir. Dr. Balaji, Dr. Kavidasan, Dr. Swaminathan, distinguished members of the Cancer Foundation executives, and my dear students. A very good evening to all of you. And may I start by congratulating the committee that has formed this wonderful fest to increase cancer awareness amongst the public. And I have been a keen follower of some of the things that have been going on under this heading. Dr. Srinivasan, the original gentleman who started this, was well known to me. And I think awareness, starting the awareness is one of the best ways of subsequently or consequently abolishing any hazard. And that's the way we have abolished poliomyelitis, measles, whooping cough, and so on, at least to a large extent. And especially cancer, I think, to get the young people to be aware of this disease is a great step towards ultimate abolition. Because once you are an awareness of cancer, speaking as a doctor, you find that it immediately makes you understand the very meaning of cancer, how it ramifies and so on. And then the fear of cancer goes. And once the fear of any particular threat is abolished, you find that's the first step to the complete abolition of the disease itself. Anyway, my sincere thanks to Dr. Balaji for this kind invitation and for his nice introduction. I understand my talk is going to be followed by a great debate. Should life be lived as a T20 or a test innings? By some of the top debaters from various colleges of the city, chosen after some preliminary clearances. I thought it was a wonderful topic, a very thoughtful subject put under a very interesting and intelligent label, and my congratulations to whoever thought of this. Dr. Balaji said I could speak on any subject, but he only said make it a little light and amusing. Please don't talk much about the cancer. And as this subject is around cricket, whether you T20 should help you adopt your life, or would you be inspired by test match? And I thought I'll speak about he himself said I could speak on some of the amusing aspect of cricket. The whole idea being that all the contestants who are sitting here are absolutely pent up and probably excited and a little anxious. And so why can't I say something that will relax them? I may not say much about cancer because I don't think I can connect cancer with cricket. Anyway, as a doctor, my own advice to my patients is that in case they ask me what kind of life they should lead, I advise them on lifestyle. I tell them neither like T20, which is too exciting and too damaging to the system so that you find it all closes up very early, or not like a test match where it's very dull and droll and goes on and on. I tell them you live like ODI. You know that in ODI, because in ODI you find you have enough time for hugging and planning, enough time for thinking, enough time for stabilizing, and enough time for exciting moments towards the finale. Now, I thought I'll speak on some aspect of of cricket, and I gave the heading as cricket, a tonic for all ages. Because a tonic, as you all know, as people who have probably consumed, lots of it, children, young people must have consumed the tonics very recently also. A tonic is something that invigorates you, enlivens you, energizes you all over, mentally, physically, and so on.
And I thought I will apply it in a broader meaning to cricket itself. Cricket is something that is invigorating, energizing, physically, mentally, and socially. Because that's what health is about. In case somebody asks you, what is health? The World Health Organization has told you health is a state of physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. And I believe the game of cricket is a great tonic for everybody. Can I ask those who enjoy cricket to raise up their hands, please? Oh, there's almost all of you. Can I ask those who play cricket to raise up your hand? Yes, that's not bad. I mean, probably it's because this is a young crowd. Probably if I address an old crowd, very few will be playing. But anyway, the fact remains that we all enjoy this, playing cricket. Physically, it's a very physical health-wise, it's a very demanding game. Whether it's a 5-day test or a T20, you find that all the players have to be very fit. You again and again hear of some test player not be there because he has damaged his hamstrings or sprained his back, has cracked a wrist bone or something. Most youngsters who play cricket are supremely fit. That's what I have noticed. You may not know this, a tall, athletic, muscular cricketer at the end of a cover drive, he is supposed to be an ultimate example of handsomeness. Walter Hammond of England used to have cover drive, and they made statues of his cover drive. You see? Unlike our own helicopter shot in which you look like a male is dancing or something. But a cover drive is something very, really masculine. Mentally, the game is very stimulating and makes you think. It's a constant intellectual challenge. Isn't it? Has been called an intelligent man's game. Cricket is considered an intelligent man's game. Many of us Indians are proud that we have contributed intelligent games to the world. Chess, for example. And we invented Pallangudi also, calling for quick mathematical calculations. You must have seen rural women, semi-literate, playing Pallangudi. So mathematical calculations very quickly. That's again an intellectual game. But then we find that sometimes we have been used our intelligence wrongly because we are fighting with the Supreme Court to let us fight our bulls in Jallikattu, so that a number of young men can overcome a bull and subdue this, which I don't think is a lot of intelligence. And then we have shown the world how we have used your intelligence, and how one single bowler by name Sri Sant, by using a colorful towel and a belt, can fix an IPL match watched by thousands of people, which I think is calls for an enormous ability. And do you know why cricket is called an intellectual game as compared to football, or as compared to even tennis or badminton or shuttlecock? Because, it is, if you look at the laws of cricket, you understand how it's an intelligent game. It has very complex rules. It has got 3 definitions for a dead ball, 7 definitions for a live ball, 10 conditions for a correct LBW decision. And has got incomprehensible terminology. No other game has got some nonsensical terms. Silly mid-on, deep fine leg, forward short leg, duck, hat trick, Chinaman, googly. This has nothing to do with the game at all. But that's how we have introduced them. No other game has got these nonsensical terms. And you'll find that tennis has got one nonsensical term. We say love all before you start hating your opponent. Isn't it? You start love all. You hate the very fellow who is trying to throw the ball at you. Now, besides that, for social well-being, cricket, yes, mental, physical, social well-being, cricket is something that makes thousands of people happy. They all get together laughing, painting their faces and dancing in the audience. You can see in the spectator group. And there are so many amusing anecdotes about cricket, funny incidents about cricket. You can narrate them and enjoy them as a group. It promotes social getting together. As a matter of fact, I'll share with you some of the funny things about cricket. And now cricket, primarily, is the only game that is named after an insect. Cricket is a cousin. Cricket is actually the original insect. It's a cousin of the grasshopper. In Tamil, it is called Shivarkoli. Am I right, sir, Professor? It's called Shivarkoli. I have some fancy theory. Why is it called cricket? As many of you thought about this. I mean, it's a funny game, isn't it? Cricket, I believe it originally derives from some French origin, which means a stick. But all that I don't know. I have my own theories on that. Because I think the insect cricket is much like
many fielders, most of the fielders are making up the majority of participants in any day in any part of cricket match. And the cricket is lazing around like on the grass most of the time and doing nothing in particular. Fielders are like that, isn't it? If you look at a fielder in deep fine leg or long off, most of the time he's not doing anything at all. So there's some move around the boundary line. And somebody called cricket organized loafing. And they like the insect cricket, a fielder can suddenly hop sideways. Showercoat will suddenly jump to your side. And that happens also when you find jaunty roads stopping a ball at gully or Dhoni catching a white ball on the leg side. He simulates a cricket, the insect. Then again a cricket can take flight with a bizarre spreading of limbs and throwing itself suddenly to a side like Malinga bowling. Or you find a fielder on the boundary line catching a sixer. I mean, he simulates cricket, the insect. Maybe that's why it's called it so. And about myself, I am a medical doctor, as you heard, treating patients for over 50 years, but a student of cricket for 70 years. I played for my medical college team. But our team was nowhere in the university level because you can't seriously mix medical studies with any competition, extracurricular activity. Am I right, Dr. Balaji? You can't be a doctor at the same time be a great artist or a big, great sportsman or any great musician, things like that. The examinations are very tough and competition stiff with lots of bright students there. As it is, medical studies take 6 years for becoming an undergraduate. And you find that by the time somebody is a consultant, he's already in his middle age. By the time somebody is a super senior specialist like myself, he is already a tata, And so by the time he has no interest in making money. So you have to study time year after year all the time unless you want to extend your course of study. To give an example, I had a senior student who was a football captain of Stanley Medical College team. He started off as my senior but became a junior because he studied for 12 years. And he passed towards the end because many of the examiners were his classmates. And so they naturally passed this along. As far as I can see, Indians love cricket. Most Indian boys want to play cricket when they grow up and play for India. And then they want to play for IPL for a time and become crorepati. And at the end, towards the end, become a cricket commentator so that you can still be involved with the game. And I believe India has no official national game. You debaters may know about this. I looked it up. There's no national game. Cricket has no national game. I mean, it's not the Indian national game, nor is there any national game at all. We have a national animal, the tiger. We have a national bird, the peacock. And our national pastime, as you know, is talking into cell phone. But I understand we have no national game. Somebody said cricket, hockey is Indian national game. No. Field hockey is Pakistan's national game. Somebody said kabaddi is Indian national game. No. Kabaddi is Balchaplam. It is the national game of Bangladesh. Bangladesh has got only some national game. It does not participate in Olympics because all the Bangladeshis who can run, who can jump, who can swim have already come into India. You see, and so they are not there in Bangladesh. And cricket, of course, is the most popular of all games. And so popular, some person wrote that cricket is an Indian game accidentally discovered by the Englishmen. I mean, I think it's a nice way of saying it. Cricket is an Indian game accidentally discovered by the Englishmen. An elementary school student, I believe, in Maharashtra. And he was asked to write in the examination, write 12 names of the 12 most famous Indians who ever lived. Right? And he was slowly writing, and the bell rang, final bell, and he had not finished, he was still writing. The teacher went and said, why are you writing still? Finish it. Sir, I am unable to decide between Kapil Dev and Jadeja. Who is the better all-rounder? So he thought the 12 most famous Indians ever lived were the cricket team of India. So that's how we have. And one friend of mine, who is actually a cricket fanatic, I won't call him a cricket fan, he believes cricket is mentioned in Mahabharata. He said Bhima broke Duryodhana's leg and was declared defeated. He says it is only cricket symbolism. Bhima beating Duryodhana with a leg break. And Krishna was an umpire, I believe. And Duryodhana refused to walk because he was a poor sportsman.
Anyway, the cricket's greatest attraction is it's one of the major outdoor games that can be played with minimum equipment. Football can be played also, but you need a ground for football. For cricket, you need only a corner. And so any cricket game, if you have a match, 30 people are participating physically, mentally, whatever. And so it involves large groups of people, unlike tennis or something where you have mostly singles. And I grew up in Madras, in a member of a large family with a great number of migratory relatives, huge number of friends and so on, all with a passion for cricket. And I am sorry to say that to a number of students here, we as children had, I think, very happy times. Our first 15 years in life were not looked on as a preparation for +2 exam. Because, everybody thinks now a child is born catching for +2. Whenever I have women patients who have got ulcer, who got tension headache, migraine, I ask them, உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குதா 12, 13 வயசு 15 வயசுல +2 ஸ்டூடெண்ட் இருக்கா? ஆமா, உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? That's why you get the ulcer, right? Mothers worry, oh my God, how is it getting +2, 99.66 or 99.55, whatever marks they give you. And so we never had all this tuition. Only cerebrally challenged students had tuition. And I don't recall working on homework for more than 1 hour every evening. Dr. Balaji, would you agree? We never had whole evening spent on homework and going to students all the time. And all free times, the evenings, free weekends, we spent in a variety of games. And cricket was most popular. All you needed was a tennis ball or a cork ball or even sometimes, hockey ball. And a board with 3 lines drawn. You had 3 pieces of wood. You had a stump. And you can play anywhere at Porambo, any Poramboku land, any land lying out near the railway line, any blind street corner, small courtyard, flatter bits of private land, veranda, everywhere. You can go and play cricket. And even today, I live in Bharati Park, which is a reasonably affluent area. There you find boys are playing across the road. They will stop every time there's a car, motorbike, then start playing again and recover their ball from private gardens. In our days, even every school ground had a number of teams playing in the evenings. And there was so much overlap of teams. Suppose you find quite often our team's pitch was another team's boundary line. And so sometimes you could be run out by a ball thrown by a fielder in a different match altogether. There's so much confusion. We all had more or less tennis ball or cricket ball. And so somebody will throw house at and so on. And we had our own rules because you could not really make any decision. And most often run-out rules and LBW decisions depended on the size and brute strength of the team captain. Out da, then you have to go. There is no question of that any law. But then, a hell of a lot of fun we had. I remember an elder brother of mine, and who at the age of 13 or 14, he was cricket mad, all the time thinking of cricket. And so every day after he left school, sometimes he used to go and play in a team, and on his way back, we had a big ground in our school, PS High School. And so what he would do is take a stone, run and bowl. And then run up and take the stone again, run and bowl. Like that he will go on, come to the end of the ground. 4, 5 times, 4, 5 or 1 over almost. By the time he reaches the end of the ground, come home. And one day as he was doing this, it was already getting dark, and he picked up a frog by mistake. A frog. He didn't know he thought it was a stone. He took the frog and then ran and bowled. Because when he bowled, he realized something was moving. But then he threw it off fast. Unfortunately for him, the frog went and hit his mathematics teacher. His mathematics teacher is going home after going to the temple. And so he suddenly found he has got a full-blown, mature frog on his forehead. Then he got so angry. He caught hold of my brother. Yenada madaya. Yenada madaya. Yenada madaya. And so on. Sorry sir. He got very, very frightened because he's already weak in mathematics, And so this man has been hit by a frog. God knows what will happen. Yenada thotai. Yenada potai. Sorry sir. Teriya sir, I didn't know it was a frog. I thought it was a stone. Which only, of course, I don't want to say much about the marks he got in half-yearly. Horrible. Now, looking at cricket, you find even older people get a lot of exercise, isn't it?
Just watching a big match in a stadium, any cricket match you watch on television, old people, middle-aged people, of course there are a number of youngsters. The old people are also very physically active, standing and cheering, waving flags, doing wave, dancing, climbing up and down stadium. In test matches, when they are trying for a draw, the spectators are spending more energy than the players. Isn't it? Some of the fielders don't move at all. Suppose they have decided to draw the match. The fast bowler will go 3.5 furlongs and come and bowl. That fellow top, they block it. I believe it's something that irritates fast bowlers. They take a lot of energy, they come and bowl, terrific speed. This fellow, go. And he's standing again. That's it. And naturally, people in other places, they're all taking relaxation. And so, the people in the audience, in the spectators, they become so excited, they make a lot of noise, playing games and shouting and making waves. They are spending more energy than the players. So physically, cricket is not very dangerous. I mean, you may say, oh, yes, just now somebody died in Australia. I mean, I agree with you. Some people die, but then look at a cricketer's protective gear, helmet, glove, pads for the legs, groin box, elbow protectors, cooling glass, hats, creams. Malinga sometimes looks as if he's preparing to be some kind of an aborigine, isn't it? With all kinds of painting it and all that kind of thing. And he's absolute. I know 4 cricketers died in the 100 years. 4 cricketers were killed in playing cricket. 110 footballers died. And at least 40 boxers died. And very few play box actually, and swimmers have drowned, so on and so forth. And most of the outdoor games are far more dangerous than cricket. And cricket is very safe. Cricket is the only game the nutrition of the players is taken care of, even during a game. Isn't it? You've got meal break, you've got tea break, you've got drink interval, and in test matches, 17-hour rest between today's play and tomorrow's play. The only competitive game in which you find quite often, except cookery competition, people get dressed up in pure white from head to toe. At the end of the day, are as clean as they went in. Right? I mean, especially if you're a slip fielder or something, you never fall. I mean, suppose the boundary line, you may fall on the boundary line. But most of the fellows, close-in fielders, they're very clean. They go home back looking very smart. Whereas only in cookery competitions it happens. The game of cricket, about 30 years ago, was an enjoyable sport, gentle, chivalrous game, conducted ritually in beautiful sunshine, in beautiful surroundings. It was called a gentleman's game, only game that never roused negative emotions in rival teams. Players walked before the umpire raised his finger. Umpires raised their finger without looking upstairs, because there's nobody upstairs, right? Umpires wore ankle-length coats, behaved like true judges. And they used to walk in to much applause, and they didn't signal a boundary or sixer like a dancer. There is one fellow called Simon Tuffle. No, he had all that. I don't know. I mean, he reminds me of a case of malaria. You know, why you can just show a boundary like that? Why do all this dancing? All silly. So I personally think as an old man, I think that cricket should continue to be played as a game, but then now you see what is happening. And lots of fights and all that on this thing, and then right up and in the commentary box and so on. Cricket is an excellent game for promoting peace of mind, mental health, because especially if you are watching a test match, it is the only sport that can be played for 5 days and end without a result. Can you think of a game? Americans are stunned, surprised. You play a game for 5 days, at the end of it, it's a draw? Yes. It's surprising, isn't it? How it can happen. But this is only thing. But I think the Englishman, actually one English humorist wrote, cricket is a game the Englishmen, not being a spiritual people, have invented to give themselves a conception of eternity. You can go and sit there and go on and on, nothing will happen at all. And this attracts the deeply philosophic Indian mind, the idea of no result after 5 days. It appeals to all of us. Because it's a great example of Nishkamya Karma, where you find, don't work for a result, just go on living your life. So that is Nishkamya Karma, isn't it? So you just wait there, maybe they are blocking, taking only singles and waiting for a draw, but let's just keep watching. And so this is something extraordinary and gives a lot of mental peace. Even for players it could be peaceful. You can be a batsman, suppose you are a tail ender. You can be sitting in the pavilion for 2 days when all the batsmen are playing for 2 days, isn't it? So you are being fully paid for that. You can take a nice rest, go and take part in lunch and drinks and then come back and continue to take rest. Also, if you are not feeling up to the mark,
you can send some substitute to field in your place. And until you are feeling much better. If you have sprained your ankle, you can hit the short, somebody else will run for you. You know, this runner. And this is a nice way of creating mental peace, meditation, and peace of mind. Now I'll sort of share with you some interesting cricket anecdotes. All true stories you may tell your friends if you like. During the MCC tour of India, 1976-77, the Bangalore test at Chinnaswamy Stadium, when India was close to winning the test, a lot of excitement, a lot of noise, people were dancing, dancing, and so they were all very close to India winning. And suddenly the loudspeaker blurted out over the stadium. There were no cell phones in those times. You couldn't inform people sitting in the audience. And so it suddenly said, "Would Mr. Ranjit Patel please go home immediately? Your mother is very sick. Your mother is very sick, please. And we understand she is the verge of collapsing. Mr. Ranjit Patel, please go home at once." This is an announcement. And then exactly 2 hours later, the loudspeaker went in a pleading voice again. "Will Mr. Ranjit Patel please go home immediately? Your mother has just expired." So here was this man watching cricket, you know. His mother is dying at home and he's so involved that he wanted, this is a true happening. One George Macaulay of Sussex was a leg spinner who had the batting abilities of Ishant Sharma, and he never scored more than 5 in any match. And so this man, one day at the end of he went down ninth, because he's only a bowler, and he played a scintillating innings, hitting 3 sixes and 7 boundaries. And one of the bowlers he hit was Freddie Truman, one of the great bugbears of Indian batsmen, one of the fastest English bowlers, a legend in his time. And this man was hit for 3 sixes and 7 boundaries. And then he was out, his team won. He came back and his colleagues were thrilled. "How did you do this, George? I am surprised. You never played like this." Then he said, "I will tell you the truth. See, my wife is expecting to deliver anytime this afternoon, and she will kill me if I don't go there. So I was trying to get out by hitting every ball. And I found I succeeded." Then, one of the best jokes in cricket, there was one Brian Close, who was the captain of English team. Absolutely sturdy, very, very, very tough Yorkshireman. And once he was captaining England, and just to show he was not afraid of the West Indian bowlers, two of Hall's balls, very, very fast, he took it on his chest, you know, and then didn't show any signs. He just wanted to show them, "I'm not afraid of your fast bowling," because they're scared of Hall and Griffith. And so it seems, on one occasion, in a test match, when his friend Freddie Truman was bowling, Close was standing at silly mid-off. And the annoyed batsman was very annoyed because already very fast bowling, and here is this fellow standing at silly mid-off. And so the batsman called Martin Young hit the ball directly on Close. Anyway, this man, Martin Young, hit the ball straight at Close, just to show his anger. And Close, he got it right on his head. You know, it hit his on his head. He had a bald head. It hit Brian Close's bald head and was caught at first slip. It reflected on the head, and the first slip man caught it. And Truman was delighted that he got a wicket, but he was shocked because his close friend nearly was killed by the ball. "Brian," he said, shouting, "my dear fellow, suppose it had hit you on your temple, what would have happened?" Then he said, "If it had hit me on my temple, he would have been caught at cover." In a village cricket match in Surrey, a very fat batsman came into bat, and they were taking stance at the wicket. The local umpire, he told the visiting bowler, "Look here, I want you to claim, for you call whenever you have a doubt. Mr. Ferguson is the fattest cricketer ever. And because we can't see the stumps when he's batting, because once he takes the stance, the stumps are completely covered. So if you hit him in the front, it is LBW. If you hit him in the back, it is wide." So the great W.G. Grace was one of the greatest batsmen England has produced. He used to sort of bully the umpire into changing his decision. Once W.G. Grace was batting, one fast bowler bowled a beautiful ball which went past Grace's bat and pulled off his bail. And then it was a very windy day. So Grace simply adjusted again and said, "Very windy day, Mr. Umpire.
Then the umpire was a strong fellow. He said, yes, Mr. Grace, you better hold on tight to your hat as you're walking back to the pavilion. And then very fast bowler Lilly was bowling to Viv Richards in a test match. And Richards completely missed a superb outswinger. Assuming that Richards could not see the ball at all. You know, these Australians like to irritate the batsman by saying all kinds of things. He went and told Viv, he said, it's round, red and weighs about 5.5 ounces. Just to tell him what a ball is like. And Victor Richards hit the very next ball of Lilly for a sixer out of the ground. Then he came down and said, Dennis, you go and help them find it. You only know what it looks like. Great thing. Larwood, the great British fast bowler who was responsible for the body line controversy. He used to bowl a ball. In those days, they couldn't measure the speed. I believe it was near 100 miles an hour. And so he caused the entire controversy, and they changed the rules of cricket because people are unable to play, and he had a leg trap, 6 people standing on the leg side, bowl at the batsman himself. So everybody got out, including Bradman. And so once he was in England, he was going for a ride in the country with a friend of his, and they stopped to watch a county cricket match, some village cricket match. And Larwood was sitting there watching the match, and the captain came and said, you two chaps, one of you can play some cricket? And Larwood said, I can play some cricket. They didn't recognize he was Larwood. And so, can you come and help us out, please? Sure. And so this man went in. Then, I believe the home team fellow, he went on playing. That was a home side that was batting. And the umpire was a local fellow. And he wouldn't give out for anything. And so Larwood bowled the first ordinary off spinner. And this fellow was LBW. Then he said, how's that? The umpire was local fellow. He said, not out. And he bowled a leg spinner. And he was caught in first slip. And he said, how's that? Not out. Then Larwood got very angry. He took his usual 20 steps ball, went and came a terrific ball and splashed the stumps all over the place. Then looked at the umpire and said, this time we nearly got him. Imran Khan, the captain of Pakistan, sat with Alan Border in a TV chat show in Australia. Alan, said Imran Khan, give me Sunil Gavaskar and Chandrasekhar and we will thrash Australia. Then Alan Border said, Imran, just give me 2 umpires from Pakistan and we will defeat anybody in the world. And so reminded me of a cousin of mine, a puny fellow slightly heavier than Tendulkar's bat. He told me when we were school students, hey, do you know, I helped my school beat Keshari High School, the Madras school champions. I said, you help? What do you mean? You don't even play cricket for your school? How did you help your school team? He said, I may not play cricket, but I am the scorer. So thank you very much. So I wish the contestants all the very best, and I hope you will play fair debating. But there is our professor sitting there, Mr. Kavidasan, who will make sure that this goes on as a great show. Thank you very much for the opportunity. Thank you, sir, for lightening the mood and giving us the tonic of laughter. I request Dr. Balaji to present a memento to Dr. Lakshmipathy. The grand event of today that everyone is waiting for, the talk show, is about to begin. Before we start, I would like to tell you about Dr. Kavidasan, who is going to be the guest moderator on stage. Dr. Kavidasan is a multifaceted personality who holds many esteemed posts like Director of Human Resources at Roots Group of Companies, Secretary of the Sachidananda Jyoti Niketan School, to name a few. He also holds several leadership positions in many organizations and institutions. He has been awarded the Best Alma Mater Award at both school and college levels. He is an award-winning poet and a great motivational speaker who attracts the audience with his thought-provoking words. I request Dr. Kavidasan, our guest moderator, Mr. Gokul Siddharth, alumnus of Mahalingam College of Engineering and Technology, who is the moderator of today's show, and the selected students from across colleges to take their respective seats on the stage.
Kavidasan will now start the debate with his thoughts on the topic for today evening, should life be lived as a T20 or test inning? Sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ஒரு எந்த மாதிரியாகவும் இல்லாமல் ஒரு புது மாதிரியான முயற்சியை சிசிஎஃப் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். நான் இதுவரைக்கும் ஏறக்குறைய 5 லட்சம் மாணவர்களை சந்தித்திருக்கிறேன். இன்றைய மாணவர்கள் எல்லாம் யார் சொன்னால் கேட்குறாங்க, ஏன்னா இதை யூத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறாகத்தான் டாக்டர் பாலாஜி அவர்கள் பல்வேறு கல்லூரியிலிருந்து மாணவர்களை இளைஞர்கள் அழைத்து இதை பேச வைத்திருக்கிறார்கள். இன்றைய மாணவர்கள் யார் சொன்னால் கேட்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறி போட்டால், தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை இன்றைய தேசத்தில் அப்பா சொன்னால் எத்தனை பேர் கேட்குறான்னு தெரியாது. தாயிற் சிறந்த ஒரு கோயிலும் இல்லை என்று எழுதிய தேசத்தில் அம்மா சொன்னால், பெத்த அம்மா சொன்னால், மித்த அம்மா சொன்னால் கேட்பான், பெத்த அம்மா சொன்னால் எத்தனை பேர் கேட்குறான்னு தெரியாது. எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் என்று எழுதிய தேசத்தில் ஆசிரியர் சொன்னால் எத்தனை பேர் கேட்குறான்னு தெரியாது. ஆனால் இன்றைய மாணவர்களும் இளைஞர்களும் ஒரே ஒரு ஆள் சொன்னால் அப்படியே கேட்குறான். அந்த ஒரு ஆள் யாருன்னா அதான் ஃப்ரெண்டு. நண்பன் என்ன சொன்னால் அப்படியே கேட்குறான். அதனால தான் நான் கூட ஒரு கவிதையில் குறிப்பிட்டேன், உப்பில்லாமல் கூட உயிர் வாழலாம், ஆனால் நல்ல நட்பில்லாமல் உயிர் வாழ முடியாது. அப்படி அந்த நண்பர்களே நண்பர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, காதல் என்பது நேசிப்பது, குடும்பம் என்பது யோசிப்பு. ஏண்டா கல்யாணம் பண்ணு அந்த வருத்தம் எங்களுக்கு தான் தெரியும், உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. காதல் என்பது நேசிப்பது, குடும்பம் என்பது யோசிப்பது, ஆனால் நட்பு மட்டுமே சுவாசிப்பது. நம்ம நேசிக்காமல் உயிர் வாழலாம், யோசிக்காமல் உயிர் வாழலாம், சுவாசிக்காமல் உயிர் வாழ முடியாது. அப்படி என்றால் எந்த நட்பு நல்ல நட்பு? உப்பில்லாமல் கூட உயிர் வாழலாம், ஆனால் நல்ல நட்பில்லாமல் உயிர் வாழ முடியாதுன்னா, நல்ல நட்புனா என்ன சார்னா, கண்ணீரை துடைப்பவன் அல்ல நல்ல நண்பன், கண்ணீரே வராமல் தடுப்பவன் தான் நல்ல நண்பன். அப்படிப்பட்ட நண்பர்களாக 2 பக்கம் வந்திருக்கிறார். டாபிகை பற்றி டாக்டர் லக்ஷ்மிபதி அவர்கள் நிறைய பேசிட்டு போயிருக்கார், நிறைய கருத்துக்கள் உள்ள கொடுத்திருக்கார். இந்த இடத்துக்கு என்னன்னா ஒரு கருத்து மோதல் நடக்குது. அதை கோகுல் மாடரேட் பண்ண போறாரு. ஏன் அப்படின்னா, கல்லும் மோதிட்டா மணல் கிடைக்கும், கற்கண்டு மோதிட்டா சர்க்கரை கிடைக்கும். இது கற்கண்டு மோதல்களாக இங்கே சர்க்கரையை குவிக்க போகிறார்கள். அதை கொள்பதல் செய்வதற்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்கள். ஆகவே வாழ்க்கை எப்படி அணுக வேண்டும் என்று 2 சாராரும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் வாழ்க்கை எப்படி அணுக வேண்டும் என்று நான் சொல்ல முடியாது. அவர்கள் சொல்லுகிற கருத்தை வாங்கி கொண்டு அவர்கள் வாழ்க்கை எப்படி அணுக வேண்டும் என்று பார்க்கிறார்கள். வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்று பலரும் பலவிதமாக சொல்லிவிட்டார்கள். நம்முடைய தெய்வ புலவர் வள்ளுவர் சொன்னார், தோன்றிற் புகழோடு தோன்றுக அக்குதலார் தோன்றிற் தோன்றாமை நன்று. இது ரொம்ப ஆழமா போயிட்டே இருக்கு. எங்க பள்ளியில படிக்கக்கூடிய 7ஆம் வகுப்பு மாணவி இதையே எளிமைப்படுத்தி சொன்னான். பிறந்ததும் கிடைப்பது தாலாட்டு, இறந்ததும் நடப்பது நீராட்டு, இடையில் நீ வாங்க வேண்டும் பாராட்டு. அப்படி பாராட்டு வாங்குற வாழ்க்கை T20 இருக்கா, சீரியல் இருக்கா? அவர் 1 டே டெஸ்ட் மேட்ச் சொல்லிட்டு போனாரு. இதை இவங்க சொல்ல போறாங்க. வாழ்க்கை எப்படி அணுகிறோம்? புத்தர் சொன்னார், துன்பத்திற்கு காரணம் ஆசை என்று. இதை ஒருத்த கவிஞன் உடைச்சான். மக்கள் ஆசைப்படக்கூடாது என்று புத்தர் ஆசைப்பட்டார் என்று அதை உடைச்சு தள்ளினான். இந்த இளைஞர்கள் வித்தியாசமாக சிந்திக்கிறார்கள். அந்த சிந்தனையை தான் நான் போராட்டுறோம். இது ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி நம்ம பார்க்க போறோம். நேற்று கூட ஒரு கல்லூரியில கலந்துட்ட போது ஒரு மாணவன் ஒரு கவிதை சொன்னான். அவன் என்ன சொன்னா, ஒரு பெண்ணை பார்த்து கவிதை வர்றான், பெண்ணே நீ ஒரு முத்தமிழ்னா. அப்புறம் பெண்ணை முத்தமிழ் சொல்றானே, அப்படின்னா சொல்லணும், இயல் இசை நாடகம் சொல்லணும். உடனே பார்த்து சொன்னான், பெண்ணே நீ ஒரு முத்தமிழ், உன்னுடைய குரலில் கவிதை கலந்திருப்பதை கண்டு உன்னை ஒரு இயற்றமிழ் என்றேன், உன்னுடைய வார்த்தைகள் சங்கீதமாகவே வருவதைக் கண்டு உன்னை ஒரு இசைத்தமிழ் என்றேன் சொல்லி நிறுத்தி சொன்னா. கொஞ்சம் கேப் விட்டு சொன்னான், நீ பத்திரிகையோடு வந்த பிறகுதான் பிரிந்தது, நீ ஒரு நாடகத்தமிழ் என்று முத்தமிழையும் கலைஞர். நம்முடைய இளைஞர்கள் சிந்திக்கிறார்கள், கிரியேட்டிவிட்டியா பார்க்கிறார்கள். என்னுடைய தாத்தா வெட்டின கிணறு என்பதற்காக நான் உப்பு தண்ணியை குடித்துக் கொண்டிருக்க கூடாது, மாற்றம் தேவை. அந்த மாற்றத்திற்கு இளைஞர்கள் தான் முன்மாதிரியாக இருக்கிறார்கள். ஆக இதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெரியவங்களை வச்சு நடத்தியிருக்கலாம். ஏன்னா இந்த இளைஞர்கள் இந்த காலத்தில் மட்டுமல்ல, எந்த காலத்திலும் இளைஞர்கள் அறிவுரையை கேட்டதாக சரித்திரம் கிடையாது. அறிவுரையை அவங்களுக்கு போர் அட்வைஸே கிடையாது. அவர்கள் மோதுகிறார்கள். ஆகவே இந்த மோதலில் அவர்கள் எடுத்து வைக்கிற கருத்தை நாம் பார்ப்போம். வாழ்க்கை எப்படி அணுகுவது? யாருமே பிறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு பிறக்கவில்லை, என்னை உட்பட. பிறந்து விட்டோம் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த வாழ்க்கை பிறந்து விட்டோம், மீண்டும் இந்த மண்ணில் பிறப்பெடுப்போம் என்பதில் ஒரு உறுதி இல்லை. பிறந்து விட்டோம் என்கின்ற காரணத்தால் பெயரளவில் வாழ்வதில் ஒரு பயனும் இல்லை. வாழ்க்கை எனும் சோலையிலே வசந்த மலர் பறிக்கணும், நாம் வாழ்ந்தோம் என்ற முத்திரையை வரலாற்றிலே பதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எந்த விதமான அணுகுமுறை நமக்கு தேவை என்று பார்க்கிறார்கள். 3 ஆப்பிள்கள் உலகத்தை புரட்டி போட்டது, மாற்றியது ஆக சொல்லுகிறார். 1, ஆதாம் ஏவாள் சாப்பிட்டார், அவங்க மட்டும் அந்த வேலை
சாப்பிட்டா யாருக்கும் தொந்தரவே கிடையாது, யாருமே பிறந்திருக்க மாட்டான். ரெண்டாவது ஆப்பிள் ஐசக் நியூட்டனுடைய ஆப்பிள். ஆப்பிள் பழம் மேலிருந்து கீழே விழுந்தது, எல்லாரும் எடுத்து சாப்பிட்டா பழுத்துதா பழுக்கலையா சொத்தையான்னு ஒருத்த மட்டும் கேட்டால் இந்த பழம் ஏன் மேலிருந்து கீழே விழுகுதுன்னு. மூன்றாவது ஆப்பிள் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர் கார்பரேஷன் உள்ளங்கைக்குள்ள உலகம் வந்துருச்சு. WW அடிச்சா உலகமே வந்துருது. இந்த WW வந்த பிறகு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு கவிஞர் சொன்னார், இந்த WW வந்த பிறகு என்னன்னா நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு பல் முளைப்பதற்கு முன்னால் மீசை முளைத்து விடுகிறது என்றான் ஒரு கவிஞன். ஆகவே இதனுடைய போக்கை பற்றி இவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள், அதை நான் பேச தயாராக இல்லை. ஆகவே புத்தர் சொன்னார் ஆசை என்று. என்னை பொறுத்தவரை ஆசை துன்பத்திற்கு காரணம் அல்ல, அதை அளவு செய்ய வேண்டும். துன்பத்திற்கு காரணமாக இரண்டு விஷயங்களை நான் பார்க்கிறேன். ஒன்று அறியாமை, இன்னொன்று அலட்சியம். இக்னோரன்ஸ் அண்ட் நெக்லிஜென்ஸ். இதுதான் வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் துன்பப்படுறான். நினைச்சு பாருங்க, இக்னாரன்ஸ் அப்புறம் இன்னொன்று நெக்லிஜென்ஸ். அறியாமை, அலட்சியம். ஒரு பக்கம் ஃபயர், இந்த ஃபயரில் போய் அணைக்கணும், உடனே வந்து தண்ணி எடுத்து ஊத்துறான், அது எலக்ட்ரிக் ஃபயர் என்ன ஆகும், அவன் இடத்த செத்துருவான். அது என்ன ஃபயர்ங்கிற அறியாமல். இன்னொன்று அலட்சியம், படிட்டு தொங்க போகாத, செல்போன் பேசிட்டு வண்டி ஓட்டாத, இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனால் அலட்சியத்தினால எவ்வளவு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. ஒன்று அறியாமை, இன்னொன்று அலட்சியத்தில் தான் அதிகமான துன்பத்திற்கு மனிதன் காரணப்படுகிறான் என்பது என்னுடைய கருத்து. ஆகவே இந்த வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டு எப்படி வாழ்வது என்பதை பேசியிருக்கிறார்கள். தமிழ் வாழ்க்கை என்ற சொல்லுக்கு ஒரு ஆழமான அர்த்தம் இருக்கிறது. ஒருவன் நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகி மூலையில் கடந்தான். அதனை பார்த்து வாழ்க்கை என்ற வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய முதலெழுத்தை கொண்டு வா என்று அழைத்தது. உடனே அவன் போனான், வாழ்க்கையை வா என்று அழைக்கிறாய், என்ன செய்வது என்று கேட்டான். வாழ்க்கை சொன்னது இரண்டாவது எழுத்தையும் சேர்த்து செய், வாழ் என்று சொன்னது. உடனே அவன் கேட்டான், வாழ்க்கையை வா என்று அழைத்தாய், வாழ் என்று சொல்லுகிறாய், எதை வைத்துக் கொண்டு வாழ்வது என்று கேட்டான். வாழ்க்கை சொன்னது வாழ்க்கை என்ற வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய கடைசி எழுத்தாகிய கையை வைத்துக் கொண்டு வாழ் என்று சொன்னது. வெறுங்கை என்பது விதண்டாவாதம், விரல்கள் 10 மூலதனம் என்று கவிஞன் தாராபாரதி குறிப்பிட்டார். உடனே இவன் கேட்டான், வாழ்க்கையை வா என்று அழைத்தாய், வாழ் என்று சொன்னாய், கையை வைத்துக் கொண்டு வாழச் சொன்னாய், இப்படி வாழ்ந்தால் போதுமா என்று கேட்டான். வாழ்க்கை சொன்னது போதவே போதாது, வாழ்க்கை என்ற வார்த்தையிலிருந்து இல்லை எடுத்து விட்டால் வாக்கை என்று வரும், கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றி வாழ் என்று சொன்னது. உடனே அவன் கேட்டான், வாழ்க்கையை வா என்று சொன்னாய், வாழ் என்று சொன்னாய், கையை வைத்துக் கொண்டு வாழச் சொன்னாய், வாக்கை காப்பாற்றி வாழச் சொன்னாய், இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தால் என்ன கிடைக்கும் என்று கேட்டான். வாழ்க்கை சொன்னது வாழ்க்கை என்ற வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய முதலெழுத்தையும் கடைசி எழுத்தையும் எடுத்துப்பார், வாகை என்று வரும். முதலெழுத்து வா, கடைசி எழுத்து வாகை. வாகை என்று சொன்னால் வெற்றி புகழ் எல்லாம் உனக்கே கிடைக்கும் என்று வாழ்க்கை சொன்னது. ஆகவே வாழ்க்கை இவர்கள் அணுக இருக்கிறார்கள், வாழ்க்கையை நமக்கு புரிய வைக்க சொல்லுகிறார்கள், வாழ்க்கையை அவர்கள் புதிய கோணத்தில் பார்க்க இருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் இந்த உலகம் எப்பொழுதும் புதுமையைத்தான் விரும்புகிறது. இதைத்தான் மகாகவி பாரதி சொன்னார், பழையன கழிதலும் புதியன புகுத்தலும் வள்ளுவர் என்று சொன்னார். புதிய விஷயங்கள் தேவைப்படுகிறது, புதிய சிந்தனைகள் தேவைப்படுகிறது. ஆகவே அந்த புதுமை படைக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஆற்றலோடும் அறிவாற்றலோடும் சொல்லாற்றலோடும் அவர்கள் தங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாம் வெளியே கொண்டு வருவதற்காக நம்முடைய இளவல் கோகுல் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். உள்ளே இருக்க விஷயத்தை வெளியே கொண்டு வந்து சாதனை படைக்கிற மார்க்கத்தை கொண்டாக வேண்டும். கேட்டுக்கொள்வதற்காக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ஆகவே வாழ்க்கையை ஒரு புரிதலாக இருக்க வேண்டும். சமீபத்தில் கூட நான் ஒரு கவிதையில் குறிப்பிட்டேன், சாகும் போது கூட கைதட்டல் வாங்குகிறது ஒரு கொசு பாரு கைதட்டல் வாங்கிட்டு சாகுது. ஆகவே வாழ்க்கை எப்படி நீங்கள் அணுகுகிறீர்கள், வாழ்க்கை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியம். ஆகவே நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்க்கை எப்படி பார்த்தார்கள் என்று கேட்டால், அவர்கள் திசையை 8ஆக பிரித்தார்கள். 8ஆக பிரித்தவர்கள், திசை 8ஆக பிரித்தவர்கள் இசை 7ஆக பிரித்தார்கள், சரிகம பதனி என்று. இசையை 7ஆக பிடித்தவர்கள் சுவை 6ஆக கொடுத்தார்கள். சுவையோடு சாப்பிடுகிற பழக்கத்தை நமக்கு கொண்டார்கள். அதனால் எந்த விதமான நோய் நொடியும் வருவதில்லை. இப்பொழுது நேற்று கூட ஒருவர் சொன்னார், 2 சுவைகளை நான் சாப்பிடுவதில்லை, தோறுப்பை சாப்பிடுவதில்லை, கசப்பை சாப்பிடுவதில்லை. சுவையை 5ஆக 6ஆக கொடுத்த தமிழன் நிலத்தை 5ஆக பிரித்தான். குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று நிலத்தை 5ஆக பிரித்து 5 நிலங்களுக்குரிய தாவரங்களை சொன்னான், விலங்குகளை சொன்னான், வாழ்க்கை முறையை சொன்னான், பறவைகளை சொன்னாய், அவையோடு இணைந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை சொன்னான். அந்த தாவரத்தை வெட்டக்கூடாது என்று சொன்னான், அந்த மரத்தை அழிக்கக்கூடாது என்று சொன்னான், அந்த பறவையை கொல்லக்கூடாது என்று சொல்லி அதை வணங்க வேண்டும் என்று சொன்னான். நிலத்தை 5ஆக கொடுத்த தமிழன் காற்றை 4ஆக பிரித்தான். தெற்கிலிருந்து வீசினால் தென்றல், வடக்கிலிருந்து வீசினால் வாடை, மேற்கிலிருந்து வீசினால் கோடை, கிழக்கிலிருந்து வீசினால் கொண்டல் என்று காற்றுக்கு கூட பெயரிட்டான். காற்றை 4ஆக பிரித்த தமிழன் மொழியை 3ஆக பிரித்தான், இயல் இசை நாடகம் என்று. மொழியை 3ஆக பிரித்த தமிழன் வாழ்க்கையை 2ஆக வகுத்தான், அகம் புறம் என்று 2ஆக வகுத்தான். அகம் புறம் என்று 2ஆக வகுத்த தமிழன் ஒழுக்கத்தை மட்டும் 1ஆக வைத்தான், அதை உயிரினும் மேலாக வைத்தான். அதனால் தான் வள்ளுவ பெருந்தகை சொன்னார், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்று சொன்னார். ஆகவே நமக்கென்று ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கிறது, ஒரு பண்பாடு இருக்கிறது. நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள் அல்ல. என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் சொன்னார், ஜப்பான் தேசத்து பள்ளிக்கூடங்களில் இப்படி எழுதி வைத்திருக்கிறார்களாம். என்ன என்று கேட்டால்,
மாணவர்களை நீங்கள் நன்றாக படித்து ஒழுக்கமாக வாழ்ந்தால் இன்னொரு பிறவி இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த பிறவியில் நீங்கள் இந்திய தேசத்தில் பிறக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட தேசத்தில் நாம் பிறந்திருக்கிறோம். எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்தது மின்னாடே, அவர் சிந்தையில் 1000 எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்தது மின்னாடே. ஆகவே நம்முடைய சிந்தனை உலக சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது. யாராலும் நம்முடைய சிந்தனையை பிடிக்க முடியாது. ஏனென்று கேட்டால், நிலவை பார்த்து சோறு ஊட்டி கொண்டிருந்த பொழுது ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆல்வின் நிலவிற்கு போவதற்கு முன்னாலேயே நிலவுக்கு போகும் என்ற சிந்தனையை கொடுத்தவர் நம்முடைய தமிழ் கவிஞர் பாரதி. வானை அளப்போம், கடல் மீனை அளப்போம், சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெளிவோம் என்று சொன்னான் பாரதி. கிரகாம்பில் டெலிபோனை கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னால் பாரதி காசியிலே பேசும் புலவர் உரைதான் காஞ்சியிலே கேட்பதற்கு ஒரு கருவி செய்வோம் என்று சொன்னார். இந்த கண்தானம் இப்பொழுது வருகிறது. அப்பொழுதே கண்ணப்பர் கண்தானம் கொடுத்தார். இன்னும் விநாயகருக்கு தலையை வெட்டி வைத்தார் என்று சொன்னார். அப்ப தலையை கூட மாற்று சிகிச்சை மூலமாக ஒருவன் தலை அடிபட்டது என்றால் இன்னொருவன் தலை எடுத்து வைக்க முடிய விஞ்ஞானம் இருந்திருக்கலாம், என்ற சிந்தனை இருந்திருக்கலாம். அதை விடுங்கள். இப்பொழுதெல்லாம் வாய்ஸ் ஆப்ரேட்டட் கம்ப்யூட்டர், வாய்ஸ் ஆப்ரேட்டட் டெலிபோன், கவிதாசன் என்று அழைத்தால் உடனே வந்துவிடும். இந்த வாய்ஸ் ஆப்ரேட்டட் கான்செப்ட் 80 வருஷங்களுக்கு முன்னால் வந்துவிட்டது. முன்னால் இருக்கிறவங்களுக்கு 60 வருஷங்களுக்கு முன்னால் வந்துவிட்டது. ஒரு படம் இருந்தது, அலிபாபாவும் 40 திருடர்கள் என்ற படம். அது எம்ஜிஆர் நடித்த படம். உடனே திருடர்கள் எல்லாம் அந்த பாறை முன்னால் சென்று அண்டாக்கா கசம் அபூக்கா நிசம் திறந்துடு சீசன அந்த பாறை டர்ன்னு திறந்துடும். அப்புறம் உள்ள போயிட்டு பாஸ்வேர்டை மறந்துடுவா. அப்படி இந்த பாஸ்வேர்டு கான்செப்ட் இருந்திருக்கல நம்மகிட்ட. என்னென்று கேட்டால் நமக்கு ஒரு சிந்தனை வருகிறது. அந்த சிந்தனையை பிடித்துக் கொண்டு ஓட வேண்டும். அதற்காக சொல்லுகிறேன், உங்களுக்கு நெஞ்சில் உங்களுடைய மூளை ஒரு ஸ்பார்க் வந்தது என்று சொன்னால் அதை விடக்கூடாது. அதை பிடித்துக் கொண்டு நுனிவரை செல்கின்றான் பாரதி. நிறைய பேருக்கு அந்த சிந்தனை வந்தது. நிறைய பேர் நம்ம ட்ரெயினில் சின்ன வயசுல போகும்போது பார்த்தா மரம் எல்லாம் பின்னால் ஓடுது, அல்லது செடி ஓடுது, பில்டிங் ஓடுது பார்த்தோம். இதை பார்த்து நம்ம அப்படியே விட்டோம். ஐன்ஸ்டீனுக்கு அதே மாதிரி தான் வந்துச்சு. அதை பார்த்து அவன் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சான். ஏனென்றால் குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய, இளைஞர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கிரியேட்டிவிட்டியை நாம் கொன்று விடுகிறோம். ஆகவே இவர்கள் இன்று மனம் திறந்து பேசட்டும், அவர்கள் நினைத்த கருத்தை எடுத்து சொல்லட்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும். அவருடைய கருத்துக்கு மாற்றாக எந்த கருத்தும் இருக்காது. ஆகவே உலகத்தை மாற்றுகிற இந்த பூமி இரண்டையே புரட்டி போடக்கூடிய 2 வரமும் இருக்கிறார்கள். 20 பேராக அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள். அவரோடு நெறிப்படுத்துவதற்காக கோகுல் இருக்கிறார். அவருடைய தந்தை என்னோடு படித்தவர். ஆகவே நல்ல கருத்துக்களை கேட்டு உள்ளே வாங்குங்கள். மழைத்துளி மேலே இருந்து கீழே விழுகிறது. அது சூடான தோசைக்கல் மேல் விழுந்தா ஆவியா போகுது, நிலத்தில் விழுந்தா ஆறா ஓடுது, சிற்பிக்குள் விழுந்தா முத்தா மாறுது. விழுகிற மழைத்துளி ஒன்றுதான் அதை விழுகிற இடத்தை பொறுத்து ஆறாகவோ ஆவியாகவோ முத்தாகவோ மாறுகிறது. ஆகவே அவர்கள் சொல்லுகிற கருத்தை உள்ளே வாங்கி கொண்டு இந்த சொற்போர் நீயா நானா பாணியில் இருந்தாலும் இது ஒரு தனி பாணியாக கொண்டு செல்வதற்காக இளவல் கோகுல் இருக்கிறார்கள். பல்வேறு கல்லூரியிலிருந்து மாணவ செல்வங்கள் அவருடைய கருத்துக்களை அள்ளி வந்திருக்கிறார்கள். நிறைய பேர் போட்டியிலே கலந்து கொண்டு மேடைக்கு வர முடியும் என்று இருக்கிறார்கள். அதை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள். தவழ்ந்து பழகாமல் யாரும் நடந்து பழகவில்லை. முயற்சி தான் இருக்கு, முயற்சி இருக்கணும். என்ன தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொன்னான், 1600 கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பேட்டன் ரைட் இருக்கு. அவன் என்ன சொல்றான், முயற்சி என்னை பலமுறை கைவிட்டு இருக்கிறது, முயற்சி என்னை பலமுறை கைவிட்டு இருக்கிறது, ஆனால் நான் ஒரு முறை கூட முயற்சியை கைவிடவில்லை என்று சொன்னான். ஆகவே முயற்சி பண்ணுங்கள். உயரம் என்றால் எவரெஸ்ட், உயர வேண்டும் என்றால் நெவர் ரெஸ்ட் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குகிறேன். கோகுல் அவர். சிந்தனைகளை சிதைக்கெடுத்த உங்கள் முன்னுரை பேச்சிற்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றி சார். கள்ளிச்செடிகள் விளைந்த பின்பு வெட்டி கொள்ளலாம் என்பது மூடத்தனம். கள்ளி விதைகளையே தேடி கருநீக்கம் செய்வது கற்றவனின் மூலதனம். புற்றுநோயை ஒழிக்க இங்கு நாம் விதைத்து வைப்போம் நோய் வருவதற்கு முன்பு விழிப்புணர்வையும், ஒருவேளை வந்துவிட்டால் அன்பையும். இன்னைக்கு இந்த டாபிக் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி, ஷுட் லைஃப் பி a T20 or a டெஸ்ட் இன்னிங்ஸ்? வாழ்க்கை ஒரு 20 ஓவர் இன்னிங்ஸ் கிரிக்கெட்டாக வாழப்படணுமா, இல்லை ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டாக வாழணுமா அப்படிங்கிறத பேசுறதுக்காக இந்த சைடில் 20 பேரும் இந்த சைடில் 20 பேரும் வந்திருக்காங்க. உண்மையிலேயே மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இட் வாஸ் அ கிரேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பை யூ கைஸ். ஆக்சுவலி your dedication was proved today, and this team is going to support on T20, and whereas this team is for test innings. So வாழ்க்கைக்கு எப்பவுமே ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கணும்னு சார் சொன்ன மாதிரி, நம்ம வாழ்க்கையை T20 ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத பத்தி யாராவது ஏதாவது சொல்லுங்க. டிபேட்டே T20 ஸ்டார்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு அண்ணாக்கே தெரிஞ்சிருக்கு. அண்ணாவும் நம்ம கட்சி தான் அப்படிங்கிறத சொல்லாமல் சொல்லிட்டாரு. இப்போ
இப்போ வந்து உலகத்தில் எவ்வளவோ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது, அதை விட்டுட்டு எதுக்கு வந்து லைஃப்பை கிரிக்கெட்டோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சிருக்கணும். என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போர் அடிக்காமல் இருந்தால் எதுக்கு அந்த T20ன்னு ஒன்று வருது? இப்போது ஏன்னா அவங்க வந்து அது எப்படி அவங்க போர் அடிச்சிருச்சு. அது மாதிரி தான் இப்போ எங்களுக்கும் இப்போ வந்து இப்போ லைஃப்ங்கிறது ஐஸ்கிரீம் மாதிரி, அது மெல்ட் ஆகுதுக்குள்ளே சாப்பிட்டுடணும். நாங்கள் எப்படின்னா ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டையும் வி ஆர் லவ்விங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மொமெண்ட். அவங்க எப்படின்னா அந்த சைடு உட்காந்துருக்கவங்க வந்து ஒரு லைஃப் வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க, எங்கள் வாழ்க்கைனா இப்படி தாங்க, அவ்வளோதான். அந்த லைஃப் அவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை எதுவுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. நாங்கள் வந்து அப்படி கிடையாது. எவ்ரி டைம் வி ஆர் வெரி ஃப்ரெஷ், எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு மொமெண்ட் நாங்கள் ஃபெயில் ஆனாலும் அந்த ஃபெயிலையும் ஒரு த்ரில்லாக எடுத்து நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுறோம். ஸோ என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்க எல்லாம் யோசிக்கிறதே இல்லைன்னு அவர் சொல்றாரு. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ்? வந்துட்டோம், அதுக்கு தான் வரும். முதல்ல நாங்கள் இந்த T20 டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அப்படிலாம் பேசுகிறோம்ல, இப்போது ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன். முதல்ல இப்போது சார் பேசும்போது கூட வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே அப்படின்னாரு, சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த சைடு இருக்கவங்க T20 எப்படி ஆடுறாங்க தெரியுமா? அடித்து ஆடி அவுட் ஆகிட்டு போயிடுறாங்க. வாழ்க்கைங்கிறத அடிச்சு ஆடி அவுட் ஆகிறது கிடையாது. நின்று நிதானமாக எந்த இடத்துல நேர்த்தியாக அடிக்கணும்னு தெரியணும், அதான் வாழ்க்கை. அதை முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே நான் வந்து வேற மாதிரி சொல்கிறேன் சார். என்னன்னா டெஸ்ட்டுக்கு வந்து டெஸ்ட் வி ஆர் பிளேயிங் எஸ் எ டிஃபென்சிவ் ஒன். வாழணுமேனு வாழ்கிறோம், ஆனால் வந்து 2020 அடிச்சு நொறுக்கி பார்ப்போம்னு வாழ்கிறோம். நம்ம லைஃப்பை நம்ம வாழாம வேற எவன் சார் வாழுவான்? வாழணுமேன்னு வாழ்கிறோம், லைஃப்பில் ஒரு கிக் இல்லாமல் வாழ்கிறோங்கிறாரு அவர். ஸோ இல்லை, அவங்க சொன்னாங்க T20னா வந்து டெஸ்ட்னா போர் அடிக்கும், T20னா நல்லா இருக்கும்னு. யாருக்கு? பார்க்குறவங்களுக்கு T20 நல்லா இருக்கும், டெஸ்ட் போர் அடிக்கும். விளையாடுறவங்களுக்கு T20 தான் ரசித்து விளையாடுவாங்க. Regarding, you said that in test cricket it is not boring, T20 is boring. Take an example. If a match being played in a stadium of a test match, what is the number of audience available in the test match and what is the number of audience available in the T20, which is playing in the same stadium? So you can compare which one is interesting and which one is boring. And another thing is, if you want to test the efficiency of a person, if you give a problem and if he solves in a very short interval of time, if he is more efficient or one who takes more 5 days to solve a problem is more efficient. He's asking us to determine So the being efficiency. a competitive world, Right? you have to test on that. I would like to tell that சார் ஒன்றும் இல்லை, T20ங்கிறது நம்ம 3 மணி நேரம் எழுதுகிற பரீட்சை. ஆனால் இன்னிங்ஸ் நம்ம விளையாடுறது வந்து நம்ம லைஃப் லாங் படிக்கிற ப்ராசஸ். எது முக்கியம்? நம்ம லைஃப் லாங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இல்லைன்னா அந்த எக்ஸாமோட மார்க் வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸும் லேர்னிங் தான் ரொம்ப முக்கியம். Ultimately, that experience comes from the efforts you put before prior examination. It's a prerequisite. What you say is. Okay, I have a question for you. So can I say one thing? So you are saying you have to win. So you need some time to win. Adu 3 days irukkalam, 5 days irukkalam, but you need a time. When you are in under stress, how you will show off your talent? When you take konjam unakku time theva. You need time. Patience proves the success. Opportunity lies in one day cricket, also in test series. Rendilume irukku. The talent has to show the opportunity. In one day cricket, batsman knows when to bat. Means oru ball vittralam, unnoru ball la kuda he can show off his talent. But under T20, you are in under stress. You have to show. It's you test have match. to show off Yeah. your It's talent. Yeah, it's a test innings. And one more thing, T series வந்து போர் அடிச்சனால T20க்கு யாரும் ஷிஃப்ட் ஆகல. T சீரீஸ்ல வந்து நின்று விளையாடுறதுக்கு கட்ஸ் இல்லை. லாங் ரன்ல உங்களால் வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியல, அதனால தான் நீங்கள் T20க்கு மாறினீங்க. லைஃப்பை நின்று சந்திக்கிறதுக்கான தில் உங்க மனசுல இல்லைன்னு அவங்க சொல்றாங்க. I completely agree with her, because the person who is playing a T20 will not be able to endure, will not have that much endurance to play the test series. But come on, the person who's playing the test series well has more hope, and he's been given more confidence in playing the T20. Yeah. And I have another question for you. Once you start living life like a test innings, you start living your life for others. And it's only when you live as T20, T20 is dynamic, and that's how life is. It's dynamic, and we get lots of chances to meet, and life becomes interesting there, and we start living for ourselves, and that is what the lucky part of every life is. எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும், டைம் அண்ட் டைட் வெயிட் ஃபார் நன். காலம் யாருக்காண்டியும் காத்திருக்காது. நம்ம தான் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே எவ்வளோ இது பண்ண முடியுமோ சாதிக்கணும். அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் ஒர்க் இஸ் பெட்டர் தென் ஹார்ட் ஒர்க்.
எப்போ நம்ம எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணி எவ்வளோ வேகமாக ஒரு வேலையை முடிக்கிறோமோ அப்போ தான் லைஃப் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். இந்த 15 நிமிஷத்துக்குள்ளே இங்கே பேசி ஜெயிச்சா தான் இதில் நம்ம பெரிய பேச்சாளர்கள் வெளியேற முடியுமே ஒழிய நான் அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கிறேன் பேசலாம். பட் அந்த டைமில் கிடைச்சாதான் எதுவுமே. ஆறி போனதுக்கு அப்புறம் 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பிரியாணி கிடச்சி வேஸ்ட்டு கிடையாது, உருகி போன பிறகு ஐஸ்கிரீம் கிடச்சும் யூஸ் கிடையாது. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் வந்து இருக்கும்போதே சாப்பிடணும்னு சொல்கிறீங்க. நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் வந்து உடனே சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறீங்க. முடிச்சுட்டு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்குறீங்க. அது பத்தி பேசுறவங்க முதல்ல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கங்க. நீங்க இப்போ சொன்னீங்க என்ன காலம் நேரம் யாருக்கும் வைக்காது, மூச்சுடாம பேசுறீங்க, எல்லாம் ஓகே, நான் இல்லைன்னு சொல்லு. ஆனா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கங்க, நீங்க எல்லாத்துலயும் அவசரம் 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 அவசரம். T20ல நான் என்ன முடிக்கல முடிச்சிடுறேன். நீங்க எல்லாத்துலயும் அவசரம். யோசிச்சு பாருங்க, சார் பேசும்போது கூட நட்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிலேஷன் பத்தி பேசிட்டாங்க. நான் வந்து ரிலேஷன்ல ஒரு சின்ன விஷயத்த யோசிக்கிறேன். அந்த காலத்துல பொறுமையா நீங்க ஒரு காதல், நீங்க அந்த சீன் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க. ஒரு 2 ஜோடி குயில் இருக்கும், ஒரு அம்மா ஒரு ஐயா உட்காந்து லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஐயா அந்த அம்மாவை பார்த்து சொல்லுவாங்க, இன்று என்ன தரையில் பௌர்ணமி. இன்னும் இந்த அம்மா அந்த ஐயாவை பார்த்து, இன்று என்ன என்முன் சூரியன். நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போறாரு, நமக்கு நடுவில் தென்றல் தேவையா. இன்னும் இந்த அம்மா இப்ப இந்த கேள்வி தேவையா. நீட்டா பண்ணி அந்த இடத்த சீனை கட் பண்ணிட்டு ஜோடிக்குள்ள காமிக்கிறோம், சீன் முடிஞ்சுது. நீங்க நின்று நிதானமா பண்ண காதலை கூட நாங்க 2 நாள்ல பண்ணிடுறோம், அவ்வளவுதான். இப்போ ஃபோன் பேசுறோம், பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, எங்களுக்கு பேசுறதுக்கு வார்த்தை இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. சரி ஓகே ஹாய் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணாம் மச்சான் வேணாம் இந்த பொண்ணுங்க காதல் அப்படின்ட்டு நாங்களே பாடிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். இதான் நடக்குது இந்த டீம்.